Hi students, welcome back to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education. In today's session, we will discuss the third unit of the subject Design and Analysis of Algorithm. In last session, we discussed selection sort, right? In today's session, we will discuss bubble sort. So what we do in bubble sort? In bubble sort, we compare two adjacent pair of array elements and we swap if they are not in order. So unlike in selection sort, in bubble sort, sorting takes place from right to left side, whereas in selection sort, sorting process is done from left side of the array to right side. So bubble sort is the process of sorting array elements in which each pair of adjacent elements is compared and the elements are swapped if they are not in order. Okay students, so ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಂತ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ಆರ್ಡರ್ ನಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In bubble sort, each time the adjacent elements are compared, if they are not in order, then they are swapped. For first iteration, the largest element is placed at last position. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. That is the meaning here. For first iteration, the largest element is placed at the last position. In the second iteration, the second largest element is placed in the n-2 position and so on. Selection sort ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, first smallest element is placed at the first position of the array, whereas in bubble sort the first largest element is placed at the last position of the array. Getting the difference between selection sort and bubble sort. Okay, so if a repeated passing of the larger values to the right side of the array will yield a sorted array after n-1 passes. Now let us see the algorithm of bubble sort. So here you can see the bubble sort. A of 0 to n-1. It sorts a given array by bubble sort technique. ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, n array of size n, and what is the output, a sorted array in non-decreasing order. Okay students, so you see the logic here. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, first we are using nested loops, right? Nested for loop. So first loop, or you can say outer for loop, what is the range? We are using I equal to 0 to n-2. ಅಂದ್ರೆ ಅರೇದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ -2 ಪೊಸಿಷನ್ ವರೆಗೆ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are initializing j equal to 0 to n-1 minus I. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಲೂಪ್, present value of I ಏನಿರುತ್ತೋ that we are minusing here, right? Next, compare present value of jth index value with
its next index value, that is adjacent value a of j, whether it is greater than a of j plus 1. If so, that is, if this statement is true, then what is the next step? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಆಫ್ ಜೇತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎ ಆಫ್ ಜೇತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎ ಆಫ್ ಜೇತ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See this diagram. So begin. ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಂಬಸ್ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ i equal to 0 to n minus 2, ಫಾರ್ j equal to 0 to n minus 1 minus i. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ a of j with a of j plus 1. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೊ ಇಟರೇಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಲೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ i equal to 0 ಲಿಂದ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? j equal to 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ j equal to 0 and we are checking whether iterations are less than n outer loop. This one, ಈ i ಅನ್ನ n minus 2 ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ n ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ n minus 2, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ a of j is greater than a of j plus 1, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸ್ವಾಪ್ ಇಟ್. ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೆನ್ j plus plus, ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, j plus plus. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಟರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ದ algorithm. Understood, students? So here it is a pseudocode, right? So pseudocode is also a written natural language algorithm. Okay, now let us see the bubble sort through an example. So example ನೋಡಿ ಇದು. What is the n size? n size 6 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ array of size 6. So these are the elements 90, 68, 17, 34, 45,
29. There are 6 elements in unsorted way. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರೆ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ 5, ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅರೆದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 90 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ 90 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 68, ಅದನ್ನು n-2 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, until we have to repeat the process until the array becomes sorted. So specifically ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, i equal to 0 to n-2. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, n-2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ i equal to 0 ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್, ಅಂಡ್ if they are not in proper order they should be swapped. So ಇವಾಗ i equal to 0, then repeat the inner loop j iteration. So first iteration of the j equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. Whether 90 is greater than 68 ಇದೇನಾ, ಎಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 68 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ವೆದರ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1. So a of j, present value of j is 1. So a of j, whether it is greater than a of j plus 2, a of j plus 2 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 2 ಅಂದ್ರೆ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, 90 is greater than 17. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 17 ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 90 ಅನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾವು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್, 90 is greater than 34, yes, then swap it. Okay, 34 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 94 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ j plus plus j equal to 3. Again compare 90 with 45. Condition is true, hence elements are swapped. ಇವು 90 and 45 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 45 90 ಆಗುತ್ತೆ. Then j plus plus j equal to 4. Again compare it, j equal to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್, ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90 ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ ಜೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೋ ಟು ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಲಾಜಿಕ್. j equal to 0 to n minus 1 minus I. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ i ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ i is 0, ರೈಟ್. ಸೊ j equal to 0 to n minus 1. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 6 ಇದೆ, 6 ಮೈನಸ್, ರೈಟ್, 1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ i.
that will become 5. So if j becomes 6, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then it goes back to the outer for loop and I plus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 90 ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ, 68, 17, 34, 45, 29 and 90. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ 91 ಅಷ್ಟೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to n minus I, sorry, n minus 1 minus I. So present value of I 1 ಇದೆ, n value 6 ಇದೆ. So n minus 1 5 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 4. So j value 4 ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ j value ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್. 68, whether 68 is greater than 17, yes, then swap it. Swap ಆಯ್ತು 17 and 68. Next compare j equal to 1, whether 68 is greater than 34, yes, condition is true, then swap it. Swap ಆದ್ಮೇಲೆ 34 and 68 ಆಗಿದೆ. Then j plus plus, now j is equal to 2. So position is 68 ಇದೆ, compare with j plus 1, that is 45. Whether 68 is greater than 45, yes, condition is true, hence swap it. ಅದೇ ತರ j plus plus, j equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. Then check it, 68 is greater than 29, yes, right. And last, whether 68 is greater than 90, no. So it is already sort ಆಗಿದೆ, 90 ಏನಿದೆ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 68 is placed at its correct position, right. So 68 and 90 are sorted. ಯಾವಾಗ j equal to 4 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, j is less than n minus 1 minus I. ಸೊ n minus 1, 6 minus 1 5 minus I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1, ಸೊ 4. ಸೊ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So j is less than n minus 1 minus I. So once condition fails, controller comes out of the loop and I gets incremented. So present value of I 1 ಇದೆ, next ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ I value 2 ಆಗುತ್ತೆ. Again j value is reset to 0 and the process repeats. So ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, j equal to 0, whether 17 is greater than 34, no, there is no swap. Next, whether 34 is greater than 45, no, hence there is no swapping. Again j plus plus ಆಗುತ್ತೆ, whether 45 is greater than 29, yes, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ 45 and 29. So 29 is placed at the left side and 45 is placed at right side, 45. Next j equal to 3, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 6 minus 1 5 minus I, that is minus 2. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 minus 2 3, j equal to 3. Already j reached at the upper limit in the specified condition of the algorithm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 45 ಮತ್ತು 68, because 68 is already at its sorted position. Hence 45 is also placed its sorted position. So in the third pass, last 3 elements are sorted.
ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಐ 2 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 and j is reset to 0 and repeat the process. Whether j is greater than 34, no, condition fails. J plus plus, whether 34 is greater than 29, yes, condition is satisfied, hence swap it. 29 and 34 are swapped. And when j reaches to 2, controller comes out of the loop, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ condition fail ಆಗುತ್ತೆ. 3 plus 2, I equal to 3 ಇದೆ, plus 2 minus 5, n minus 1 minus I, right? So ಈ position ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, condition fail ಆಗುತ್ತೆ. Again I incremented, so ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, again j is reset to 0, whether 17 is greater than 29, no, hence there is no swap, and j equal to 1. so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 2 ವರೆಗೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 4, ರೈಟ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 to n minus 2, ಸೊ n 6 ಇದೆ, ಸೊ n minus 2 ಅಂದ್ರೆ 4, ಐ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ ಟು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಐ ಬಿಕಮ್ 4, hence there is no further repetition because condition fails. but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, up to these many passes the array got sorted. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 17, 29, 34, 45, 68 and 90. so these all elements are sorted, hence finally we got the sorted array. Okay students, this is how we sort the bubble sort algorithm. Next we'll see the analysis process of bubble sort algorithm. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಏನದಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನದನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ bubble sort algorithm analysis, let us consider all these parameters. So what is the array size? Let's assume the array size is n. Okay, so what is the basic operation in this bubble sort? So basic operation ಏನಿದೆ, comparison ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, a pair of adjacent elements are comparing in every iteration, right? So a of j is compared with a of j plus 1, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದ ಅರೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ಡ್, that is adjacent pair elements are compared, yes. For every iteration of outer for loop, that is ith value, the array is traversed. Since
we perform n minus 1 comparisons in an iteration, the time complexity of completing one iteration will be big of n. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೆ ಸೈಜ್ n ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, n ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಟರೇಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಆಫ್ n. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ the maximum number of steps taken by the algorithm to execute it, that we consider as worst case. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, for every iteration we are taking maximum number of steps to traverse the array. That is why for one iteration time complexity will be big of n. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and how many times it's being executed ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, i equal to 0 to n minus times ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ big of n. And for inner loop it is going to be executed from 0 to n minus 1 minus I. Again it is going to become big of n. Hence total iterations, how many iterations are performed throughout the algorithm execution, that will be n minus 2 into n minus 1 minus I. Ultimately this is going to become n into n. This yields a quadratic time complexity. Therefore overall time complexity becomes n into n, which is a n square. Understood, students? So note that if array is fully sorted initially, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಿಗ್ ಆಫ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೇವರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಅರೇ. ಸೊ now let us see. Now let's consider the best and worst case of this algorithm. For a regular bubble sort, as just we seen, the time complexity will be big of n square in all cases. What if it is an optimized bubble sort? So in the best case scenario, you will have an already sorted array. Best case ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು sorted array ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, number of times comparisons will be reduced because array is already sorted. So in that case we will have to run one iteration, that is n minus 1 comparisons to determine the time complexity, and it will be big of n in this case. That is in the best case. And in the worst case, total comparisons performed on the list or array will be n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 up to 2 plus 1. Hence the overall time complexity in the worst case will be big of n square. So another parameter we have to analyze, which is space complexity of the bubble sort. So now basic operation ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that will be done in a single place, temporary variable. Hence the space complexity will be big of 1, or it will be. Now let me show you the bubble sort working through the simulation with an example. So here there are elements
which are generated by the system. It is 68, 80, 70, 90, 19, 53, 99, 93, 20, 36 and 12, right? So let me start the array working. So here it is comparing the largest element 90. Now it is being shifted from left side to right side. So compare 90 compared with 53 and swapped. Now 90 and 99 compared, hence there is no swap. Now 99 93 is compared, as 99 being the largest element in the array, so it is shifted to the last position. Okay, and J repeats once again, right? So 80 is being shifted from left side to right side. Now between 80 and 90, 90 is the greatest, hence there is no swap. 93 is greater than 36, it is swapping. Now 93 and 12 are compared, right? So like this, the procedure repeats until all the elements are being sorted. Okay, students, observe the working procedure of bubble sort. Next, 80 is being shifted from left to right side. So here you can okay, students. Now the 70 is being shifted from left to right. So here till now the total comparisons are 42 and there are 20 swaps. So comparing 93 with 99. Again, now the 68 being the largest element in unsorted part and it is being shifted from left to right. Now the comparisons are 49 with 21 swaps. Now it is 22. Okay, students. So like this, bubble sort works. So from right to left, you can observe elements are sorted from right to left. So 99 is placed at the last position. After that, 93 followed by this 90, 80, 70, 68. Okay, students. Now the total comparisons till now 73 with 25 swaps. Now it is 74, 75 comparisons, 26 swappings. Right, so it is indicating whenever there is a swapping, it displays swap is required, otherwise swap not required. So every time whatever the comparison it is displayed here, it is comparison with J and J++. So now the sorting is completed. What is the observation? The sort is complete. There were 90 comparisons with 26 swaps. Right. So what is the size of this array? It is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 elements. Right, to sort this 10 elements array, it took 90 comparisons with 26 swappings. Understood, students? Fine. Students, now let us implement the bubble sort algorithm through C language. Here I am using the C compiler. So what are the
Data structures used for this algorithm. For implementation, we need one array, size of the array. Scanf. So here it is printf scanf %d %n printf enter array elements. So here I am using for loop for entering the array elements for I equal to 0, I is less than n, I plus plus. Scanf %d comma ampersand of a of I, right? So once the user enters the values of the array, next start writing the logic of the algorithm, that is I equal to 0. Okay students, now let us see output of the program. So here I have written the code for bubble sort. Now let me run this code. Let me compile this program. So here it's being compiled. The size of the array, let me take the 5, enter the elements, that is 50, 40, 25, right, say 15 and 60. So let us see the output. So now it is sorted 15, 25, 40, 50 and 60. Understood student? The logic of the bubble sort algorithm. So this is about bubble sort algorithm. So you have seen the working of the bubble sort along with its implementation and simulation also. Okay students, so here are the some references for your kind information. Okay, thank you for watching this video. Thank you all.